dah start record belum? Dah Dah Alright. Dah miss. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone, afternoon. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam miss. Good afternoon. Hari ni kita akan buat chapter baru. Saya tak buat pun past years tu sebab lebih kurang je sebenarnya. Awak yang kena praktis. Hari tu kita dah buat chapter 5. Chapter 5 tu macam complicated sikit lah, banyak reaction. Chapter 7 tu, chapter 6 tu awak buat sendiri Okay, so kita akan proceed dengan this chapter 7 called HALOALKANE. In this chapter, we have only two subtopics. The first one is introductions and the other one is chemical properties. Introductions basically kita nak cerita apa yang membezakan haloalkane dengan alkane biasa. Okay, kalau perasan dia perkataannya haloalkane. Dia bukannya alkane halo. Okay, right? Lepas tu dia bukan alkene. So dia lebih kurang alkane. Now you have functional group, but then the functional group is not gonna be the suffix. As in alkene kita tahu in akan jadi suffix. Sekarang halogens, dia ada functional group juga. Tetapi dia tak duduk dekat suffix, dia duduk dekat prefix. Sebab apa? In chapter 6 saya dah tunjuk that the halogen, the halide, got lower priority than the alkane. Okay, sebab itulah dia akhirnya akan jadi prefix sahaja. Okay, in introductions kita nak tahulah apa bezanya alkane biasa dengan haloalkane. Lepas tu nak tengok classes of haloalkane ataupun kita panggil alkyl halide sebab halide terikat pada alkyl group macam tu. Okay, itu saja 7.1 introductions, very simple and a bit nomenclature. And for 7.2 yang kita nak tengok reactions, just like in chapter 5 and 6. Okay, so let's get started. Okay, in 7.1, you need to know the classifications of alkyl halide. Okay, so classifications of alkyl halide will rely on the carbon bearing the chlorine. Bukan chlorine lah, carbon bearing the halogen. So contain halogen, atom X boleh jadi Cl, Br, F ataupun I. Okay, so this carbon bearing the halogen must be sp3 hybridized. So kita mesti ada 4 bond keliling dia. 1, 2, 3 and 4. Okay, so semuanya ada. Alright, so how do we classify them? So by looking at the carbon bearing the halogen, look at the number of, before we classify the alkyl halide, okay, kena tahu juga yang what makes this haloalkane different from alkene because they have the polar bond here. So when you have carbon bearing the halogen, carbon is located in group 14, halogen is located in group 17. Obviously they got different electronegativity kan. So bila ada different in terms of electronegativity, alkene kita hanya ada non-polar bond. Haloalkane kita ada polar bond tetapi hanya pada carbon bearing the halogen. So bila kita ada polar bond, kita kena denote the partially positive and partially negative to indicate that will be our nucleophilic or electrophilic site. Whatever necessary lah. Bila nak guna, kena keluarkan benda ni. Bila awak buat mekanisme ke apa sekalipun, tak keluarkan benda ni, dikira salah. Okay, kena keluarkan, yang ni wajib keluarkan. So you could see the electronegative halogen, kita tahu from group 17, carry the partially negative charge. Dia yang create the polar bond of CX ni. Sebab apa? Bila dia partially negative, means the carbon will be partially positive. So this partially positive akan jadi electrophilic site. Okay, bila sebut electrophilic site, dia datang pada electrophile. Awak punya haloalkane dalam case cerita dalam chapter 7 ni, dia akan jadi electrophile. Dia akan kena attack. Okay, nak buat reaction apa tengoklah nanti. Buat substitution ke, addition ke, rearrangement or elimination. Tapi saya nak bagi tahu haloalkane sekarang, because we have this carbon bearing the halogen, we have created the electrophilic site. Okay, itu kena clear. Now, classifications of alkyl halide can be divided into 4. We have methyl group where you have none of alkyl group attached to the carbon bearing the chlorine, the halogen, and then the primary alkyl halide bila kita ada satu alkyl group attached to it. So kalau secondary ada 2, tertiary ada 3. Sama sahaja classifications of hydrogen. Okay, sama sahaja. Okay, so kenapa sebelum tu, kenapa penting tahu these classes of alkyl halide? Sebab kita akan guna untuk tentukan mechanism. Okay, mechanism dalam chapter ni lain sikit. Jadi tolong bear in mind, we have these 4
classes of alkyl halide. Okay, reactions of haloalkanes. Sekarang kita dah masuk 7.2 7.1 saya skip part nomenclature. Nanti kita akan buat dalam tutorial sebab sama saja dia punya proses. Okay, sebab halogen akan jadi prefix instead of suffix. Sebab tu senang. Bila prefix just letak je lah. Ikut kloro ke apa, ikut tempat dekat mana. So saya skip terus pergi reactions of haloalkane. So reactions taking place in haloalkane involving these 3 type of reactions. Okay, kita belajar banyak reaction. Yang basic ada 4, addition, eliminations, rearrangement dengan substitution. Untuk haloalkane sahaja, dia dah ambil 3. Okay, 3 Yang pertama, elimination. Kita kan pernah tak jumpa eliminations reaction sebelum ni? Dalam chapter sebelum ni pernah tak jumpa eliminations reactions? Untuk chapter 5 ke 6 ke, ada tak? Benar. Ada. Eliminations ni basically kita nak form multiple bond kan? Yes. So awak nampak tak? Awak jumpa kat alkene. Tapi awak akan jumpa juga kat haloalkane sebab material yang kita guna tu melibatkan these classes of compound. So eliminations yang akan terlibat bila ada haloalkane adalah dehydrations or dehydrohalogenations yang melibatkan haloalkane. Dehydrohalogenation. Yes, dehydrohalogenations of haloalkane. Jadi kita sekarang ni melibatkan reactions ni untuk dapatkan alkene. Okay, dia termasuklah dalam haloalkane sebab dia start dengan haloalkane. Okay, now sekarang ni kita ada lagi 2. When we say nucleophilic dia melibatkan nucleophile substitution. Okay, in other words, kalau kita buat ayat yang kita senang faham, nucleophile being substituted. Sebab apa nucleophile being substituted? Sebab tadi kita dah cakap dalam haloalkane they have the carbon bearing the halogen that makes the electrophilic site. So obviously haloalkane akan bertindak sebagai nucleophile or electrophile? Kalau ada electrophilic site? Nucleophile. Yes, nucleophile. So nucleophile yang kita nak substitute. Itu yang akan terjadi dekat nucleophilic substitution. Ni first time kita buat nucleophilic substitution. Okay, another one we have nucleophilic addition. Okay, nucleophilic addition dia perlukan kita nak tambah bond. Bila kita nak tambah bond perlukan double bond. Okay, sebelum ni dalam alkene kita ada electrophilic addition sebab kita punya carbon double bond adalah nucleophile. Sekarang ni nucleophilic addition, the double bond do not comes from the haloalkane obviously. Dan dia juga bukan datang daripada carbon double bond. Nucleophilic additions dia melibatkan carbon double bond with something else which is oxygen. Okay, itu kes yang kedua nanti kita akan tengok. So kita tengok dulu reactions apa yang ada dalam nucleophilic substitutions. Okay, in this nucleophilic substitutions, we have this, okay. We have this reaction with metal hydroxide or water. Okay, bila sebut metal hydroxide or water, dia bukannya boleh pilih salah satu. Dia ada sebab kita letak or ni. Kalau saya buat slash ni maksudnya dua-dua boleh berlaku. Apa yang bezakan diorang? Sekejap lagi kita akan tengok. Okay, ini reactions pertama. Kenapa saya masukkan dalam reaction pertama walaupun ada 2 reagent sekarang ni antara salah satu? Sebab dia akan menghasilkan produk yang sama. Okay, nanti kita tengok lagi detail. And then the second one, we have reactions with either alkoxide ion or alcohol. So either one of these bila buat reactions akan dapat produk yang sama. Okay, and then we have reactions with excess ammonia. Okay, bila kita sebut ammonia, they belongs to NH3. Okay, bila sebut excess NH3, walaupun kita dah substitute sekali, mungkin ada lagi dalam reactions to NH3. Jadi kita akan tengoklah apa side product yang kita akan dapat lain sikit daripada side product yang buat reaction dengan alkoxide or metal hydroxide. Okay, the fourth reactions involving cyanide ion. It comes from KCN ataupun NaCN. Dia takkan datang pada HCN. Okay, kalau HCN dia akan jadi benda lain. Tak dapat produk yang kita nak. Okay, lastly, under nucleophilic substitutions, reactions with acetate. So this acetate ion comes from your carboxylic acid with only 2 carbons sebab dia aceto group. Acetate. Acetate ni adalah dia C double bond OO minus. Okay.
Itu untuk nucleophilic substitutions, kita ada 1, 2, 3, 4 and 5. Kita ada 5 reactions, but actually you need to know, okay, you need to know for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nucleophile involved. So ni semua ni nucleophile tau yang kita sebut ni. Reaction with ni maksudnya haloalkane dengan dia. Dia ni siapa? Nucleophile. So kita ada 1 nucleophile, 2 nucleophile, 3, 4, 5, 6, 7. Under nucleophilic substitutions, kita ada 7 nucleophile. Get it? Yes. Okay. Now Okay, kita tengok Miss. dekat nucleophilic additions. Okay. Nucleophilic additions is not simply having the haloalkane then you do the addition. Okay. Bear in mind, you have the haloalkane tadi. Okay. Haloalkane tadi dia sebagai electrophile. Kalau awak pergi attack dia nak tambah apa lagi, dia tak ada pun something else yang boleh ditambah. Okay, tetapi kita akan modify sikit our haloalkane. We initially got haloalkane, then we need to do something. That something kita akan dapatkan this reagent called Grignard reagent. Okay, we need to first prepare the Grignard reagent from the haloalkane, react with something. Okay, dapat Grignard reagent, then only you can proceed to do all this synthesis. Okay, kita ada berapa synthesis? 1, 2, 3. Basically, kalau melibatkan classes of compound, ada 3 sahaja classes of compound. Tetapi, for primary, secondary and tertiary alcohol, the reagents is a bit different from one another even though they comes from the same classes of compound. Okay, jadi saya make it clear, eliminations kita nak dapatkan alkene dari haloalkane. Nucleophilic substitution, awak reactkan haloalkane awak dengan all these nucleophile. Okay, diorang hanya akan substitute. Yes. And then untuk nucleophilic addition, tak boleh terus ambil haloalkane buat addition. Dari haloalkane tukar jadi Grignard reagent dahulu. They are prepared in situ. Daripada Grignard reagent barulah kita boleh hasilkan alkane, alcohol dan juga carboxylic acid. Okay, clear So kita akan tengok reactions dia one by one. Okay, but before that, okay, you need to first know the type of nucleophile. The type of nucleophile here belongs to the one in nucleophilic substitution. Okay, type of nucleophile kita ada 2 jenis, iaitu strong dan juga weak nucleophile. Okay, apa yang membezakan diorang ni strong ataupun weak? Dari segi dia punya density of electrons lah. Okay, kita tahu tadi we have hydroxide ion or water will form exactly the same product. Okay, kenapa diorang ada beza antara ni? Strong nucleophile bila dia sangat banyak elektron pada dia. Sekarang kita ada negative charge. Kalau yang water kita hanya ada lone pair 2 sahaja. Jadi siapa yang lagi nampak nucleophile? Mestilah dia ni kan yang lebih reaktif. Tapi produk diorang sama. When reacting the haloalkane with methoxide ion, bukan methoxide, alkoxide. Maksud alkoxide ion adalah oxygen attached to the alkyl group. So alkoxide ion, dia punya produk akan sama bila you react dengan just alcohol. Okay, tetapi bezanya OR minus is much more reactive as compared to alcohol, even though they are going to substitute exactly the same thing. Kita nak masukkan OR sahaja dalam kes ni. Okay, tapi dia kaya lagi dengan elektron sebab tu dia strong. Okay, last one for strong nucleophile is cyanide ion. Okay, yang kita react tadi dengan KCN ataupun NaCN sebab dia negative charge dekat sini. So dia belongs to strong nucleophile. NH3. NH3 dia just neutral molecule. Dia ada 1 lone pair. Okay, bila dia neutral kita classify dia sebagai weak species. And then the last one, this one is what we call acetate ion. It comes from this aceto group, aceto. So acetate ion kita ada double bond O dan juga O minus. Okay, bear in mind, even though this O negative got negative charge, but then dia adalah weak nucleophile. Sebab apa? Kita ada this carbon bearing the oxygen here. The electrophilic site is in this carbon, not on the oxygen. Okay? So sebab itulah dia weak dekat sini. Sebab dia dipengaruhi. Bila O, nanti kan bila O ambil, nanti dia akan transfer sikit lah the electron tu. So acetate ion classified as weak nucleophile. Kenapa perlu tahu this strong or weak nucleophile? Dia yang akan menentukan sama ada mekanisme apa yang kita nak buat. Dalam kes ni bukan awak hafal salah satu mekanisme dah. Daripada type of nucleophile dan juga classes of alkyl halide, kita akan tentukan mekanisme. Okay, tapi sebelum kita buat mekanisme tu, kita tengok dulu semua reactions yang ada. Saya akan cerita satu-satu yang tadi tu.
Okay, now we're going to look at the reactions of haloalkane under the nucleophilic substitutions, and you need to know the mechanism for all 7 reactions. For all 7 reactions. Bukan 1, bukan 2 tetapi 7. Okay. Okay, so sekarang ni tengok balik. Tadi kita ada 7 tapi saya buat 5 sebab ada yang akan dapat produk yang sama. Okay, this is your alkyl halide. You have your halogen directly attached to your alkyl group. The R ni belongs to alkyl group lah. Tak kisahlah alkyl group primary, secondary or tertiary. First, we're going to react with either sodium hydroxide aqueous. You must emphasize the aqueous. Ataupun kita guna H2O. Apa beza sodium hydroxide dengan water? In terms of type of nucleophile. Sodium hydroxide belongs to siapa? Weak or strong nucleophile? Strong. Strong, good. Strong. The water, strong or weak nucleophile? Weak. Weak, okay, good. Awak kena tahu dah strong dengan weak bezakan macam mana. But the product will gonna be the same. Good. Okay. Produk dia sama. Bila kita buat reactions dengan OH minus ataupun water, awak akan dapat alcohol. Ini sahaja one and only product walaupun dia strong and weak. Okay, this X minus ni basically bila kita remove the X tu lah. Okay. Next one, we react them either with alkoxide ion or alcohol. Nampak tak saya birukan OR? Jadi kita nak masukkan this OR. Kita nak form ether. Okay, kita form ether, COC. Dan juga side product kita lah. Okay, next reactions, we have excess ammonia. Okay, so bear in mind here, you are going to learn more about this ammonia in chapter 11, amine. Okay, bila sebut NH3, dia tak semestinya NH3 sahaja. Sometimes, one of the hydrogen dia boleh ganti dengan alkyl group. Sebab tu dia kata, can also be its derivatives. Okay, nanti kalau kita ada contoh, saya tunjuklah apa maksud benda ni. Tapi sama je, aim kita nak masukkan NH2. Okay, itu yang saya cakap. Bila sebut excess, dia bukannya sekali react masuk habis, tak. Okay, dia ada banyak dalam tu. Sebab tu lah side product awak akan dapat salt. NH3 kan, dia dapat sini NH2 masuk, dia lepaskan satu H. Satu H tu NH3 ambil balik jadi NH4+, X minus yang keluar duduk sebelah ni. Dia tak buat bond tapi dia buat positif negatif ni dekat-dekat salt lah. Okay, the fourth reactions involving KCN or NaCN. Kita tak react dengan HCN. So kalau nak selamat, guna je CN minus. So kita react them, kita akan substitute your halogen with CN. Okay. Lastly, for nucleophilic substitutions, kita ada this acetate ion. Acetate ion is a weak or strong nucleophile? Weak. Weak nucleophile. Jadi kita akan masukkan starting pada O ni lah. Make sure bila awak buat substitution tu pun betul masuk dekat mana. Bukan asal nampak C-O masuk kat C-O. No So kita akan sambung ni lah R, O yang masuk. Lepas tu the rest akan terikat sekali. Okay, boleh nucleophilic substitution ni saya tak tunjuk detail lah one by one sebab kita nak tengok dekat mechanism nanti. Boleh. Okay, so proceed to the next part of reactions of haloalkane. We have nucleophilic additions. Okay, tadi saya cakap nucleophilic additions kita kena prepare apa dulu sebelum nak buat addition tu? Kita kena prepare apa dulu? Tadi substitution directly from haloalkane buat substitute. Untuk addition saya cakap tadi dia tak boleh terus guna haloalkane. Dia kena prepare sesuatu. Apakah sesuatu itu? Grignard reagent. Yes, kita akan first prepare the Grignard reagent. Grignard reagent they are prepared in situ. Walaupun in situ tu maksudnya walaupun dia tak suruh awak tunjuk preparations of Grignard, awak still kena show sebab kena ada benda tu baru boleh terjadi produk yang addition tu. Okay, jadi macam mana kita nak prepare this Grignard reagent? So this Grignard reagents can be prepared by reacting the alkyl halide together with magnesium. Only magnesium, no other metal. Tak boleh guna sodium, tak boleh guna potassium, only magnesium. So this this alkyl halide will react with this magnesium metal with the presence of dry ether. Kena tulis dry ether. Kita tak nak ada langsung water dalam ni. Once water react, dia akan buat benda lain. Jadi tolong emphasize dry ether, not just ether.
So what will happen here is magnesium will be inserted in between your alkyl halide. Hence you got this RMgX. So awak akan dapat this complex of RMgX. This is what we call as Grignard reagent. This R can be any alkyl group lah, depends on your haloalkanes. Okay ke? Boleh faham macam mana nak dapatkan Grignard reagent? What are the conditions takes place? Siapa yang kita nak insert? Yes, Miss. Okay, so now kita akan tengok one by one the reactions. Okay, the first reaction suggests these Grignard reagents can form alkene by reacting with water. Okay, apa yang kita akan buat sekarang ni? Saya nak lukis sikit. Hijau. Kita akan buat apa? Okay, first, by reacting with water, bila sebut alkene, kita hanya ada karbon dengan hidrogen je kan? Betul tak? Yes. Okay, kita akan pecahkan bond dekat R ni. Ambil hidrogen ni, pecahkan diorang. Nanti dapatlah awak punya alkene dan juga awak punya MgOHX tu. Itu memang dia punya kompleks tu sebab Mg ni metal. Kita kan buat covalent bond je kan selalunya kalau hydrocarbon ni. Yang ni dia buat MgOHX ni dia orang punya salt dia lah. Dia punya other components. Okay. Ni bukan mekanisme tau, walaupun saya tunjuk curly arrow, ni bukan mekanisme lagi. Awak tak ada pun buat mekanisme untuk nucleophilic addition. Ni just nak bagi tahu macam mana dia dapat. Okay? Okay, Miss. Okay, so then kita nak synthesis. Okay, ni kita dah synthesis alkane by reacting the Grignard reagent with water. Now, by reacting Grignard reagent and this one. So, boleh tak bagi tahu saya ini apa ni class of compound ni? Dia ni siapa? Class of compound apa ni? Ada carbon double bond O, ada H, ada H. Kita panggil apa ni? Ketone. Carbonyl. Carbonyl, okay. Carbonyl adalah group. Itu adalah functional group. Now, saya tanya classes of compound. Carbonyl group got two classes of compound. It's either ketone or aldehyde. Now tell me, what is this? Aldehyde or ketone? Ketone. Aldehyde. Kenapa aldehyde, kenapa ketone? Beritahu saya. Kenapa aldehyde, kenapa ketone? Ketone tak boleh wak. Ketone sekarang ni memang betul dia ada carbonyl C double bond O. Ketone hanya akan jadi ketone bila keliling carbon bearing the double bond O ni kena ada dua-dua alkyl group attached to it. At the moment, we have only hydrogen, right? Yes. Even if you have only one hydrogen, they are considered as aldehyde. Okay, jadi bila ada dua, lagilah aldehyde. Okay, so now apa yang akan berlaku? Bila sebut addition, dia akan melibatkan double bond kan? So double bond yang terlibat sekarang adalah the double bond in between carbon and oxygen. Means the electrophilic site will be at the carbon. Okay, jadi apa yang kita akan buat sekarang? Kita akan pecahkan bond between R and Mg. Kita akan pergi masuk dekat carbon. And then the double bond between oxygen and carbon akan break. One of them only, bukan dua-dua. Akan jadi O negatif kan? Betul tak? Betul. Okay, bila dapat O negatif tak stabil. There comes the second step. Daripada O negatif ni, dia akan ambil one of the hydrogen here dan dia akan dapat OH dekat atas tu. So nanti dapatlah produk awak this primary alcohol. Saya lupa pula nak tambah primary alcohol situ. Okay, kenapa saya kata primary? Now look at your carbon double bond O, you got only hydrogen kan? Yes. Bila dia dah ada hidrogen sahaja, bila kita react dengan Grignard, awak akan masukkan satu alkyl group kepada carbon double bond O ni, is it? Yeah. So sebab tu awak ada R kat sini, one alkyl group. Now your O minus tadi, dia further react dengan acid kat sini, the acid catalyst HCO+, dia akan form OH. So we have synthesized our primary alcohol. Primary alcohol means your carbon bearing the OH
got only one alkyl group attached to it. Can you see the one alkyl group attached to the carbon bearing the OH? Yes, Miss. Yes, so this is your primary alcohol, comes from reactions between your Grignard reagent and this one kan, aldehyde, not just any aldehyde. Aldehyde takes place here only methanol. Tolong take note, methanol only. Kenapa methanol? Okay, kalau awak cakap dia boleh any other aldehyde means the carbon bearing the oxygen should have at least one hydrogen. Maksudnya, boleh je satu lagi ni jadi alkyl group, is it? Yes. Kalau you ada another alkyl group, then you add another alkyl group, will they form primary alcohol as suggested here? No. No. So the aldehyde involved in the formations of primary alcohol is only methanol. Tolong take note, methanol only. Right. Clear yang tu untuk primary alcohol? Okay. Okay. Right, so kita proceed. The next one, kita akan buat secondary Okay. alcohol, yes, by reacting them with again. Kita ada apa sekarang? Aldehyde or ketone given here? This is aldehyde or ketone? Aldehyde. Aldehyde. Another aldehyde, but now your aldehyde is no longer methanol. It can be any aldehyde apart from methanol. Sebab methanol tadi kita dah buat primary alcohol. So what will happen here, the same procedure akan take place. These are, the bond between R and Mg breaks, masuk dekat C, pecahkan ni, oksigen ni ambil hidrogen ni. Nanti dapatlah secondary alcohol. The alkyl group comes from both aldehyde here and also your Grignard reagent. Okay. So dapatlah secondary alcohol. Okay, next one. Next one, kita boleh form apa lagi? Kita ada lagi satu tempat kan, hydrogen boleh replace dengan alkyl group. Jadi kita pun boleh buat tertiary alcohol. Bila tertiary alcohol, adakah kita nak react dengan aldehyde juga? No. No, kita akan Tak. react dengan Ketone. ketone. Masih carbonyl group tapi ketone. Okay, so saya tak tunjuk dah dia punya procedure tu. Awak akan dapat tertiary alcohol from these reactions between ketone and also Grignard reagent. Okay, and lastly, we're going to react them with CO2 dengan acid catalyst. Dalam kes ni, kita akan synthesize carboxylic acid. So, saya akan tunjuk sikit macam mana nak dapatkan this carboxylic acid. Saya dah ada pen hijau belum? Okay, you know the CO2, right? How to draw the Lewis structure of CO2? C, double bond O kan? Betul tak? Macam tu kan lukis carboxylic acid, Lewis structure dia. C double bond O, the most plausible structure. Betul. Okay, betul. Jadi, this bond between R and Mg, kita akan pecahkan, masuk dekat carbon, pecahkan lagi sini. Okay, so kita dapat O negatif. This O negatif akan ambil the hydrogen here. So, sebab itulah kita dapat C double bond O, OH. Attached to it, we have R. So, that's why you have your carboxylic acid. Okay ke? Boleh? Faham tak yang ni? Awak tak perlu tunjuk pun all this curly arrow. Ni hanya nak tunjuk macam mana dia dapat. Kenapa dia boleh berlaku benda ni. Boleh, Miss. Okay, so now proceed. Kita akan tengok pula mechanism. Tadi saya cakap mechanism involved in nucleophilic addition or nucleophilic substitution. Substitution. Yes, substitution. Substitution. Ya, yang ada 7 tadi tu. Yang ada 7 nucleophile tu. Okay, so kita kena kenal dulu type of mechanism yang terlibat. So type of mechanism we have 2 types. One is Sn1, Sn2. So what is meant by this Sn1 and Sn2? Okay, the S here, ya Allah mana saya punya ni? The S here belongs to substitution. The N here belongs to the nucleophilic. So Sn substitutions nucleophilic. Cara tulis pun macam ni. Bukannya dua-dua huruf besar, dua-dua huruf kecil.
Satu letak atas, satu letak bawah, Sn. One besar balik. Kenapa dia one, kenapa dia two? One ni dia cakap unimolecular nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution yang melibatkan satu spesies pada step pertama tu. Bukan step pertama, pada satu masa. Dia hanya melibatkan satu spesies sahaja. Yang satu lagi, bimolecular. Dia melibatkan dua spesies. Apa yang satu? Apa yang dua? Okey, sekarang ni bila kita buat SN1, SN2 substitution ni, dia akan affect your rate of reactions. So recall again, our rate of reactions in chapter 1, we learn about the rate law, is it? Yes. Yeah, the rate law rely on the concentrations of your reactant. Okay, jadi bila reactant react with one another, okay, kita akan tengok, kita akan dapatkan satu step tu dia adalah rate determining step, which is a very slow step. And during that rate determining step, in SN1, because the name is unimolecular nucleophilic substitutions, they will involve only one molecule. Uni means one, bi means two. Okay. Jadi dekat rate determining step, dia hanya melibatkan haloalkane saja. Bila haloalkane buat mekanisme, SN1, haloalkane je yang akan buat lu first mechanism yang dalam rate determining step tu. Kalau SN2, during the rate determining step, usually the first steps dia, kita akan involve both molecules, haloalkane and also the nucleophile at the same time. Tu beza dia, sebab tu SN1, SN2. Jadi macam mana kita nak nampakkan lagi in terms of the rate law? We know SN1 belongs to first order reactions, SN2 belongs to second order reactions. Okay, jadi bila dari SN1 ni, kita tahu yang dia melibatkan haloalkane sahaja. In these chemical equations, look only on the reactant side, we have haloalkane and also water. Siapa yang akan masuk dalam kita punya rate law kalau dia melibatkan only first order reactions and involving only haloalkane? Kita nak ambil tak water sekali? Tak. Kita hanya ambil haloalkane. So, rate will rely on the K concentrations of your haloalkane only. This is for SN1. Nanti nak nampak lagi kenapa kita kata satu je. Nanti nampak dalam mekanisme awak lah bila kita lukis. Okay, for SN2 kita tahu dia akan melibatkan dua spesies. Maksudnya dalam rate law awak kita akan masukkan dua-dua ataupun hanya haloalkane sahaja macam yang tadi? Dua-dua. Dua-dua sebab setiap satu satu. Jadi rate equal to K concentrations of CH3Cl dan juga OH datang pada nucleophile awak. Okay, itu sedikit sebanyaklah pasal SN1 dengan SN2. So daripada awak punya type of alkyl halide dan juga type of nucleophile, kita akan tentukan diorang ni SN1 ataupun SN2. Jadi bukan lagi hanya dua mekanisme yang kena tahu. Kena tahu juga nak tentukan dia macam mana. So agak susah lah. Dan untuk chapter 7 adalah the last mechanism yang awak akan belajar. Lepas-lepas ni dah tak ada mechanism dah. Okay. So now kita akan tengok how does this SN1 looks like. Kita cakap tadi during the rate determining step hanya melibatkan haloalkane. Apa maksud dia? Okay, so you are given here this haloalkane. Could you please tell me the name of this haloalkane? Kita tak buat naming tapi kita boleh buat je kan? Okay. So look for the longest carbon chain. What is the longest carbon chain for this compound? 3. 3. So the name gonna be, bagi terus nama penuh. What is it? Propane. 2. Start dengan apa? Two bromo. Okay. 2 methyl. 2 methyl Betul. propane. 2 bromo, 2 methyl propane. You need to know how to name them from reaction, from structure to name ataupun name to structure. Soalan boleh bagi dalam ayat, soalan boleh bagi dalam structure. So kena tahu. Okay, jadi sekarang ni from this 2 bromo, 2 methyl propane, okay, kita akan undergo a reactions. Okay, sebelum kita undergo reactions, you must first denote the partially positive and partially negative. It is very important for you to denote this before you start the reactions. Sebab kalau tak include ni, dalam mekanisme akan ditolak markah sebab ada markah untuk dia ni. Sebab kalau tak tahu dia ni, macam mana kita nak attack kalau kita tak sure siapa positif or negatif. Jadi first kena denote ni dulu. Okay, denote this partially positive and partially negative and then you gonna react them
bukan react. During the rate determining step, you are going to remove this Br. Okay, sebab kita nak dapatkan carbocation. So this is the slow reaction, the rate determining step. Tadi dalam rate determining step Sn1, dia suggest only one molecule involved, which is the haloalkane. Awak nampak tak? During the rate determining step, berapa banyak spesies terlibat? Satu ke dua? Satu saja. Sebab tu nama dia Sn1. During the rate determining step, only one molecule involved, which is the haloalkane. Okay, lepas kita dah undergo this rate determining step, which is a slow reaction, you're gonna form carbocation. Whenever you have carbocation, saya cakap kena consider for apa? Rearrangement. Is there any possible rearrangement happened in this carbocation? Boleh tak ada rearrangement berlaku? No, sebab dia dah paling stabil kan? What is the class of carbocation at the moment? Tertiary. Okay, so sekarang ni kita akan proceed. We want to substitute with your nucleophile. Okay, we don't even know yet who's our nucleophile. So sekarang baru kita nak introduce. Let's say we have this water molecule as the weak or strong nucleophile. Can I know? Water. Weak. Weak nucleophile, good. So weak nucleophile, they will attack the carbocation and then they will replace the Br tadi tu. Okay, and these steps, once nucleophile attack, the step is a fast reaction. Jadi kena emphasize which one is slow, which one is fast. Okay, sekarang ni dah masuk water, but have you formed your alcohol? Belum. Jadi apa yang patut kita buat? Kita nak tinggalkan OH je kan? Kita kena remove hydrogen ni kan? Ya, kita banyak je air dalam kita punya reactions tu. Air attack lagi sekali, ambil hydrogen, bagi balik elektron dekat sini dekat oksigen. Bila bagi dekat oksigen, dia akan dapat balik dua lone pair dia. Macam ni. So, awak dah dapat belum alkohol dari reaction ni? Kita dah substitute belum? Dari CBr jadi COH? Dah. So, nucleophilic reactions, nucleophilic substitutions already takes place. Okay, nucleophile being substituted. Siapa nucleophile kita? Water molecule, which is weak nucleophile. Siapa alkyl halide kita? Apa class of alkyl halide sekarang? If your carbon bearing the Br got 3 alkyl group attached to it? Tertiary. So you have tertiary carbocation to be formed. You have weak nucleophile. Okay, and then you involve this carbocation. Okay, bear in mind benda-benda macam ni penting sangat untuk tentukan Sn1 or Sn2. So you can say these reactions involve two-step mechanism. This one first, the second one here. Okay, bila dia involve two-step mechanism and they form carbocation as their intermediate species. Okay, they form carbocation dan juga dia ada carbocation rearrangement. Okay, so as a conclusion, Sn1 mechanism favors a more hindered alkyl halide. Okay, dalam kes ni kita ada tertiary. Lagi dia sesak, maksudnya more hindered. Hindered ni terhalang. Lagi dia besar, more hindered alkyl halide, lagi dia akan favor Sn1. Selain daripada type of alkyl halide, awak kena tengok juga strong or weak nucleophile. Sn1, dia akan favor both weak and strong, but it all depends on your type of alkyl halide as well. Jadilah kita akan tentukan yang tu. Ni dia punya ni dulu. Okay ke yang ni? Sn1, dia akan favor more hindered alkyl halide. So, antara methyl, primary, secondary, tertiary, dia akan favorite methyl. Tertiary. Sebab apa dia favorite tertiary? Sebab kita ada form carbocation kan as intermediate. Bila kita ada carbocation, kita tend to get a more stable carbocation. Stable carbocation from methyl to primary to secondary to tertiary. That's why they favor more hindered alkyl halide. Lepas tu, kenapa dia perlukan strong ataupun weak kan? Okay, usually dia akan go for, dia akan favor yang weak lah, weak nucleophile. Sebab apa? Sebab dia akan ada 2 steps. Kalau dia nak 1 step, dia perlukan yang kuat untuk penetrate. So sekarang bila dia 2 step, dah makin mudah lah sebab you have created the electrophilic site. Tempat yang senang untuk this
lone pair attack. Itulah dia sebalik Sn1 mechanism punya justification. Kenapa? Dia favor more hindered dan juga weak nucleophile. Tapi tak semestinya kata tak boleh. Dia depends. Dia kena tengok dua benda ni. Type of nucleophile dengan type of alkyl halide. Okay, tak apa. Kita tengok dulu. So tadi macam saya cakap, because these Sn1 reactions, they are affected by stability of carboxyl ion. So by having more stable carboxyl ion, the reactions will become faster, means rate of reactions also increase. Jadi, reactivity of Sn1 reactions will favor most stable carboxyl ion on this tertiary alkyl halide as compared to methyl alkyl halide, sebab diorang melibatkan carboxyl ion as intermediate species. Lagi stable, lagi reaktif. Okay, jadi dia punya reactivity from methyl to tertiary. Okay, dia based on stability of carboxyl ion. Okay, what? Okay, madam. Okay, now kita nak tengok Sn2 pula. Sn2 mechanism is a bit different from Sn1. Kenapa? Dia adalah bimolecular. Dia sebut bimolecular during the rate determining steps, which is a slow reaction, nak tentukan rate of reaction, dia akan melibatkan dua species. Tadi kita tahu haloalkane sahaja. Sekarang bila dua, dia akan melibatkan haloalkane dan juga nucleophile awak. Yes. Dan kalau awak tengok daripada lukisan pun, tadi kita lukis 2 dimension. Now kita lukis 3 dimension. Maksudnya, dia akan melibatkan satu jenis attack yang perlukan tenaga yang sangat kuat. Okay, sebab apa dia perlukan tenaga sangat kuat? Dia nak substitute dia Cl, dia boleh di-attack dari belakang ni. Okay, kita panggil sebenarnya dia tulis tu backside, tapi dia lagi accurate opposite directions lah. Sebab kalau contoh dari bawah, kita akan buang yang atas. Sebab itulah kita panggil opposite directions lah. Tapi selalunya kita lukis macam ni. Okay, so could you please tell me, what is the classes of alkyl halide involved here? Methyl, primary, secondary or tertiary alkyl halide? Primary. Is there any alkyl group attached to the carbon? Methyl. Yeah? So this is the Methyl. methyl. So methyl ni, kalau awak tengok, as compared to the tertiary, dia adalah the least hindered alkyl halide. Paling tak banyak gangguan. Sebab apa? Sn2 mechanism, dia akan favor alkyl halide yang boleh attack daripada belakang. Syarat nak attack pada belakang daripada backside dia, perlulah kurang gangguan. Kurang gangguan kita tengok pada awak punya substituent. Besar tak alkyl group awak? Okay. Jadi sekarang ni saya bagi contoh the least hindered. Beza dia punya reactivity akan terbalik dengan Sn1. Okay, now saya akan introduce this OH minus. Can you please tell me this OH minus belongs to strong or weak nucleophile? Weak. Strong. Strong because they got negative charge on them. Jadi ini adalah strong dan juga least hindered akan favor Sn2 mechanism. But again, not always. But I can assure you that Sn2 mechanism will only favor these strong nucleophile. Yang tu pasti. Tapi dari segi alkyl halide ni, sebab kita ada 4 jenis alkyl halide, ada beberapa yang akan melibatkan sedikit justifications lah kenapa dia boleh buat Sn2 atau Sn1. Tapi yang pasti Sn2 always go for strong nucleophile only. Tak pernah weak sebab dia nak attack dari belakang, dia perlukan tenaga yang kuat. Kalau dia weak, dia tak cukup kuat untuk penetrate this bond. Okay, so during the first step here, the slow rate determining step, kita melibatkan 2 spesies. Sebab tu nama dia Sn2. Kita ada haloalkane dan juga your nucleophile. Okay, so now, instead of having carboxyl ion as intermediate, in this Sn2 mechanism, you are going to form transition states as your intermediate. Maksud transition state, dia belum lagi buat positive or negative charge. Belum. Dia hanyalah transition state di mana dia dalam keadaan yang nak kata belum bond forming, belum bond breaking. Sebab tu bila lukis, okay, awak nampak kita guna wedge dash wedge line kan. Awak kena ada macam ni, awak ikut sebiji macam saya tunjuk ni Jangan dalam nota, dalam lecture note saya tahu dia atas ni. Saya nak awak ikut saya. Okay, so kita ada this wedge dash dekat kiri, wedge line dekat kanan. Kenapa dia kiri dia kanan? Awak tengok dari sini. Okay, this hydrogen kan,
Bila OH masuk kat tengah ni, hidrogen ni akan ditolak ke kanan sikit sebab tu dia ke tengah ni. Boleh ikut saya? Boleh tak? Boleh. Kanan sikit. Okey. Bila OH masuk, dia ni ke kanan sikit dan awak nampak dia akan form a trigonal trigonal planar punya conformation dekat tengah ni. Memang macam ni. 1, 2, 3 nampak macam triangle. Okay, so this wedge dash dia ke kanan. Dia ke kanan lagi lah. Yang ni wedge line. Okay, apa yang kita nampak? Cl sekarang, okay, kita dah tunjuk dia bond breaking kat sini. But dia belum betul-betul breaks. Jadi sebab tu kita guna this dotted line. Untuk tunjuk yang dia dalam transitory state. Dia masih dalam peralihan. Belum betul-betul pecah, belum betul-betul buat bond. Okay. Lepas tu OH yang masuk pun belum betul-betul bond forming antara C dengan O. Sebab itulah kita kena guna dotted line. Ni buatlah sampai habis ya. Sini dia tertarik kot. Buat sampai habis sampai sini lah. And don't forget to denote the partially positive, partially negative and partially negative on your nucleophile. Okay, lepas tu during this transition states, okay, barulah dekat sini dia akan berlaku bond breaking between carbon and Cl. Then you need to show the bond breaking between carbon and Cl. And lastly, fast reaction takes place, you will get this product. Okay, bila awak nampak this product, kita ada OH, carbon bearing the OH. Now awak perasan tak? The configurations is a bit different from the starting material. You will form an inverted configurations. Sebab apa? Cl tadi dekat depan ni, dekat kanan, sekarang OH dekat belah kiri. So kita akan form the inverse configurations. And then yang mana tadi wedge line, bila dia tertolak, dia akan duduk sini balik lah, dia masih kat bawah, dia bukannya masih tertolak ke kanan, dia kat bawah. Lepas tu wedge dash dekat sini, dia macam jadi mirror image balik, perasan tak? Cuma different nucleophile sekarang. Kan, betul tak? Yang ni macam mirror image, ni dia nampak balik. Dia just inverse dekat your nucleophile here, OH ataupun Cl. Okay? Okay, jadi sekarang ni kita akan tengok. Kalau tadi kita ada carbocation as intermediate, but in Sn2 mechanism kita ada, dia melibatkan one step mechanism ni lah. Kiranya ni semua ni one step kira. Okay. Dia akan form transition state as the intermediate species. Okay, lepas tu dia tak ada pun melibatkan carbocation rearrangement. So basically, bila boleh buat rearrangement, dia belongs to Sn1. Bila tak ada rearrangement, obviously dia Sn2. Mana kita nak tahu? Soalan boleh tanya awak, dia bagi awak reactant, dia bagi awak produk. Dia suruh awak tentukan Sn1 ke Sn2. Macam itulah. Itu contoh-contoh soalan yang boleh tanya lah. Ini salah satu bendanya. Perbezaan antara Sn1 Sn2, Sn1 kita ada carbocation sebagai intermediate, Sn2 kita ada transition state. Sn1 ada melibatkan carbocation rearrangement, Sn2 tak ada. So kita akan tengok dari segi produk. Kalau Sn1 mungkin dia start dengan secondary alkyl halide, nanti dapat tertiary alcohol contoh, melibatkan rearrangement. Kalau yang Sn2 dapat inverse configurations of product, terbalik dia punya kedudukan. Okay, so we could say Sn2 mechanism from the example I've given you here, kita ada strong nucleophile. So Sn2 mechanism favor less hindered alkyl halide and strong nucleophile only. Okay, only ni belongs to strong nucleophile lah. Hindered or not ni, it depends on your structure juga. Okay, so in terms of reactivity of Sn2, kalau Sn1 dia melibatkan stability of your carbocation. For Sn2, we're going to look at the steric hindrance. Steric hindrance here belongs to your alkyl halide, whether they got steric effect or not. Steric effect ni yang melambangkan dia most hindered ataupun less hindered. So this steric hindrance is caused by the bulky alkyl group. Maksud bulky alkyl group yang ada branch tu, itu bulky, nampak besar. Bila awak punya branch alkyl group tu besar, dia akan membuatkan nucleophilic attack. Kan tadi kita tengok nucleophile awak nak attack dari belakang kan. Kalau nak attack dari belakang, kalau alkyl group attack shear besar, dia akan ganggu tak perjalanan nucleophile nak attack tu? Susah tak dia nak masuk? Yes, bila dia susah nak masuk, jadi dia akan slow down the reactions. So rate of reactions pun makin rendah. Sebab itulah Sn2 reaction dia tak favor
most hindered ataupun hindered alkyl halide, dia akan cari yang less hindered. Okay. So reaktiviti dia akan terbalik daripada Sn1 sebab untuk methyl dia least hindered carboxyl ion pula. Lebih kurang lah, tapi kiranya dia tak form exactly carboxyl ion, tapi kita faham lah bila dia remove tu dia less lah sebab tak ada the alkyl group attached to it. So reactivity of Sn2 increases from tertiary to methyl. Right, now kita nak check siapa nak ambil mekanisme mana. Okay, so kita akan tengok one by one for all classes of alkyl halide. So the factors affecting selections of mechanism relies on classes of alkyl halide dan juga strong or weak nucleophile. Kena tengok dua-dua ni. Tak boleh tengok asal strong, Sn2. No, you must check both classes of alkyl halide together with the type of nucleophile. Okay. So sekarang ni kita ada bulky alkyl group tertiary, simple alkyl group kita ada, it's either methyl primary and secondary but not necessarily simple lah, depends. Strong and weak kita dah kenal 7 tadi. So kita tahu these are the guideline for Sn1 and Sn2. Kita check yang mana So kita nak check Sn1 or Sn2. Given to you methyl halide, maksudnya tak ada langsung alkyl group attached to the carbon bearing the halogen. Can I know whether they will proceed with Sn1 or Sn2? Kalau methyl halide. Sn2. Sn2 dia akan favor both nucleophile ataupun just strong or just weak nucleophile. Kalau Sn2. Only strong nucleophile. Okay, good. What about primary halide? Primary halide, boleh tak dia undergo Sn1 and Sn2? Ataupun dia hanya Sn1 sahaja atau dia hanya Sn2 sahaja? Ingat, kita kena check dua-dua ni. Primary kalau ikutkan, so kita tak tahu how bulk is your alkyl group. Jadi kita tak boleh cakap, kalau bulk je tak boleh. Kita kena tengok juga. So we can see this primary halide can go for both. Sn1 boleh, Sn2 boleh. Tetapi ada dia punya syarat-syarat dia. Kalau Sn1, okay, if you have this primary halide, but then let's say you have weak nucleophile, maksudnya you must go for Sn1, betul tak? Walaupun dia Sn1, dia primary, tapi kalau you pair up with weak nucleophile, dia must go for Sn1, dia tak boleh go for Sn2, walaupun dia less hindered. Yang tu faham? Faham, yes. Itu kalau satu, ni saya telah atau. Okay, involve rearrangement. Let's say you have primary halide to start with, but then they suggest product to be formed is your nucleophile being substituted at secondary carbon. Contohnya dapat secondary pula classes dia. Jadi dia dah involve rearrangement. Itu pun kita kena go for Sn1. Kiranya kalau dia bagi reaktan dengan produk tu lain dari segi kedudukan carbon, bukan inverse couple, go for Sn1. Tu antara syarat-syarat yang membolehkan dia buat jadi Sn1. Kalau Sn2, kalau primary halide awak ada Sn2, nak proceed mesti strong nucleophile. Okay, dan juga simple alkyl group dan tak ada langsung lah anything yang bagi tahu pasal rearrangement. Even kalau dia ada strong nucleophile, dia ada primary halide, and let's say your primary halide contain bulky alkyl group, you will go for Sn2 sebab kita tak tahu pun sejauh mana dia punya alkyl group tu besar. Dia tak semestinya bila dia ada third butyl ke apa dia besar, dia tak semestinya. Dia depends juga, dia tengok nucleophile awak juga. Sebab tu these two closely related to one another. Okay, and then we have secondary halide. Secondary halide, it can be, dia macam tengah-tengah secondary ni. Dia boleh jadi less hindered, dia boleh jadi most hindered. Apa-apa pun check dia guna nucleophile apa. Kalau Sn1, okay, maksudnya nucleophile yang diguna adalah weak nucleophile dan most likely bulky alkyl group. Okay. Yang kedua, Sn2 mesti go for strong nucleophile sahaja. Dia tak kisah bulky or simple tu. Yang ni pun lebih kurang lah, sama juga ini. Okay, lastly, tertiary halide. Tertiary halide, can we go for both Sn1 dengan Sn2? Kalau tertiary. No. No, tertiary only Sn1 ke Sn2? Sn1. Sn1 sebab dia most hindered. Okay, kenapa Sn1? Satu lagi, dia form most stable carboxyl ion. Jadi nucleophile dia always, nucleophile dia always weak nucleophile. Yes.
Okay, right. So kita akan tengok sikit lah, ni sikit je. So now, let's propose some, it can be reagent, mechanism or the product of reactions. Okay. By using your prior knowledge on type of nucleophile, classes of alkyl halide, and then you know about Sn1 and Sn2, lagi apa? Yes, carbocation and also transition states. Kita nak check. Now you have this compound, you initially got what is the class of alkyl halide in here? Kena tentukan dulu. Ni apa, benda. So kita kena suggest siapa reagent yang kita nak guna together with the mechanism. Okay, dia dah bagi awak reactant dan product. So now you want to substitute this Br with OH. So awak ada berapa pilihan kalau dapatkan alkohol? Daripada Br nak substitute OH. Ada berapa pilihan yang awak ada? Reaction with siapa ni? NaOH, Ataupun H2O. H2O. Okay, kita tahu NaOH adalah strong nucleophile, water adalah weak nucleophile. Dua-dua akan dapat produk yang sama iaitu alcohol. Okay, look at your starting material. You have what class of alkyl halide in here? The carbon bearing the Br? Secondary. Okay, carbon bearing the Br is secondary. Secondary. What about your product here? Do you still have secondary alcohol? No. Tertiary. Okay, so kita bercakap class of alkyl halide is secondary, but your product of alcohol is tertiary. What happened here do you think? Ada berlaku apa kat sini? Dari secondary pergi tertiary. Awak tak tahu siapa A? Rearrangement. Okay, dia dah involve rearrangement. Jadi A awak bila involve rearrangement sepatutnya weak or strong? Siapa weak? Weak. Sodium hydroxide ke water? Water. Water. Okay, jadi kita bersuggest A supposed to be water. Jadi can I know what kind of mechanism takes place? Yes. What kind of mechanism takes place in here? Sn1 or Sn2? SN1. Sn1 mechanism is favored. Okay. So macam itulah awak akan tentukan. Ni salah satu contoh soalan lah. Yes, so kita tengok hati-hati. Kadang-kadang dia bagi produk dah. Kadang-kadang dia bagi awak ni, dia bagi awak reagent. Disuruh awak buat jadi produk. Okay. So kita akan tengoklah Sn1 mechanism for this reaction. You starts with this. Boleh tak bagi nama structure ni dekat saya? Method prop but. The longest is butane with 2 alkyl group. You need to start the numbering according to alphabet. So what is the name of this compound? 2 bromo 3 methyl butane. Butane, betul. 2 bromo 3 methyl butane. Okay, yang tak ada buat nama lagi tolong praktis ya. Okay, so daripada 2 bromo 2 methyl butane, Sn1 mechanism involve 2 reactions. 2 steps. By first 2 bromo. yes, 2 bromo 3 methyl 3 methyl butane. butane. Okay, good. So during the first steps in Sn1 mechanism, we involve only one molecule which is the haloalkane. Jadi during the first step, kita akan remove siapa? Kita nak remove BR. Br. Br untuk dapatkan this carbocation. Don't forget to write the slow rate determining step. Tak, dia ni salah Okay, dapat this carbocation. Look for the possibility to form a more stable carbocation. You want to do what kind of shift? Hydride or methanide? Hydride. Hydride. Hydride shift because your neighboring carbon that you are interested in got hydrogen on them. So you go for 1,2 hydride shift by showing the movement of the hydrogens be swapped with the carbocation. And then, okay, tolong tulis H minus kalau hydride shift kalau tak nak tulis penuh. Kalau nak tulis penuh tulis hydride. Kalau H saja salah, dia H minus. Now you have formed your tertiary carbocation. From tertiary carbocation, kita nak masukkan kita punya, siapa tadi kita suggest? Kita punya nucleophile? Water. Water molecule will be inserted to the carbocation. Left you with protonated alcohol. Do you want the protonated alcohol as your final product? No. No, we want only the OH. Means we need to take another water molecule to take one of the hydrogens, then only your final product can be formed. Okay. So now you have got your final product of 1, 2, 3, 4. 2
methyl, 2 butanol. Okay, nanti kita belajar chapter 8. Nak buat naming alcohol pula. Right, second question saya nak tanya. You are given 2 bromopropane and 2 bromo-2-methylpropane. Tolong try lukis. Tolong try lukis untuk bayangkan ya. Right. Write the chemical equations involving sodium methoxide, okay, NaOCH3 with the most reactive alkyl bromide in Sn2 reaction and propose the mechanism for this reaction. Maksudnya buat mechanism lah. Okay, now tell me, between 2 bromopropane and 2 bromo-2-methylpropane, okay, who's got higher reactivity in Sn2 mechanism? Between 2 bromopropane and 2 bromo-2-methylpropane, siapa yang lebih reaktif towards Sn2 mechanism? 2 bromo. 2 bromopropane. Kenapa cakap 2 bromopropane? What is the class of alkyl halide for 2 bromopropane? Primary. Primary, 2 bromo. Eh, The 2 secondary. bromo? Secondary. Yeah, secondary. 2 bromopropane is a secondary alkyl halide while 2 bromo-2-methylpropane is a tertiary alkyl halide. Okay, good. So kita tahu yang this sodium methoxide, kita nak ambil this OCH3 parts, they are strong nucleophile. When you pair up the secondary and strong nucleophile, dia akan favor Sn2 mechanism. Sebab kita ada strong dan juga less hindered alkyl halide comes from the 2 bromopropane. So lagi senanglah untuk nucleophile tu attack and proceed with the reactions. Okay, boleh Right, so kita terus dia buat mechanism dia. Dia dah bagi tahu mechanism apa, cuma dia minta awak justify kenapa awak nak pilih dia. Right. So bila melibatkan Sn2 mechanism, Sn2 mechanism, kena lukis guna wedge dash line. Okay, tak kisah letaklah mana pun, nak letak hidrogen ke, carbon ke, kat atas ni ikut suka. Tapi lukis kena betul. Now, you, apa tadi lah saya cakap? Okay, kita akan attack from the back side. So, our nucleophile is methoxide ion, the alkoxide ion containing only 1 carbon. So, first we need to denote the partially positive and partially negative. Then you attack the nucleophile from the back side and then break the bond between carbon and Br. And don't forget to write the slow rate determining steps. Put in a bracket, the big bracket, your transition states containing all these atoms and group of atoms. Kita tengok yang ni bila masuk dia tertolak ke kanan. Yang ni pun tertolak ke kanan, sebab tu dapat bentuk triangle. And then buat dotted line, jangan buat solid line. Jangan lupa juga your partially positive, partially negative, sebab diorang ni baru partially broken dan juga partially forming the bond. Okay, jadi kat sini kita akan betul-betul pecahkan bond antara C dengan Br. Macam lebih je ni. Ni dia tak terpadam. Ni patutnya tak ada H ni. Okay, lepas tu dia akan undergo fast reaction, then you have this OCH3 got inverse configurations from the CBr. Okay, so inilah produk awak last sekali. Dan juga bolehlah buat side produk awak Br minus. Okay. Right. Last one. Okay, this is the last one. Saya saja nak bagi awak cyclic structure. Okay, this cyclic structure, this alkyl halide belongs to what class of alkyl halide? Your chlorocyclopentane. What is the class of your alkyl halide? For chlorocyclopentane? Secondary. Secondary. This carbon bearing the Cl, hold 2 alkyl group attached to it. Okay, good. Okay, lepas tu, this secondary alkyl halide, they can go for both Sn1 and Sn2. Look at your nucleophile here. They are weak or strong nucleophile? Weak. Weak nucleophile, even though they got negative charge, but then this is acetate ion. Okay, so nanti kita akan ada weak nucleophile pair up with this secondary halide. Jadi dia akan buat Sn1 or Sn2. Sn1. Sn1 mechanism is favourite. Bila Sn1 kita hanya melibatkan berapa step mechanism? 1 ke 2? 2.
Okay, so kita akan start dulu dengan first kita break the bond between carbon and Cl. Alah, saya terlupa. Patutnya kena ada buat partially positive, partially negative. Baru break the bond. Lepas tu kita akan dapat carbocation. Okay, carbocation kat sini. And then this carbocation kita akan attack the nucleophile. So kita nak attack siapa? This benda saya cakap ni. C double bond O CH3 ni kita nak masuk dekat mana? Dekat CH3 ke, dekat double bond O ke, dekat O minus? Sekarang ni electrophilic side, yes, O minus ni adalah nucleophilic side awak. Jadi kita akan attack dia. Bila nak attack, tunjuk lompat ni. Kena ada lompat. Attack dia, terus masuk. Dapatlah produk awak. Tak perlulah carbocation rearrangement kat sini. Tak ada possibility pun kan. Okay. Boleh awak boleh bezakan bila kita pair up dan dapatkan produk, dia bagi produk, tentukan reagent. Siapa yang kena Sn1, Sn2 Mechanism, awak tengok balik yang list saya check Sn1, Sn2. Nanti saya upload this note dekat, saya letak dekat link untuk kat YouTube. Okay, tu sahaja untuk chapter 7. So awak dah boleh teruslah buat tutorial. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum.